Jai Jinendra Ane Pranam. That was the beautiful voice of Lata Mangeshkar singing, I think, many people's favorite version of Nauka Mantra. It's a heavy loss for India, for the Indian diaspora, to lose such a beautiful singer. So we felt we had to acknowledge and pay tribute to her today. Maru naam છે Rajvee Punatar અને હું એક સાયન્ટિસ્ટ છું. હું લંડનમાં ફ્રાન્સિસ ક્રિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કામ કરું છું. OneJAIN સંસ્થા વતી હું તમારું સ્વાગત કરું છું અને તમારી હાજરી માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે વિષય છે, આજનો વિષય છે કોવિડ સાથે કેવી રીતે જીવવું અને કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેવું. તેના વિશે ઘણી બધી માહિતી આપવામાં આવશે અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં. Ladies and gentlemen, welcome and thank you for joining us today for today's topic, living with COVID. How do we do it and how do we do it safely? Before we start, I'd like to introduce Ashwin Mehta to you. He has a short message, and Ashwin Bhai is a member of the Jain Initiative Steering Committee and a trustee of Srimad Rajchandra Mission in Dharampur, UK. Over to you, Ashwin Bhai. Jai Jinendra and a warm welcome to everybody. My name is Ashwin Mehta and I'm a member of the Jain Health Initiative Steering Committee and also a trustee of Srimad Rajchandra Mission Dharampur, UK. Well, today is the first Jain Health Initiative session for 2022, so very exciting. It's just over 1 year since the Jain Health Initiative was formed to help serve the community relating to health matters. You may remember our very first webinars helped the audience get to grips with the unfolding COVID situation, the pandemic that was unfolding, and better understand the COVID virus, the importance of vaccination, and also separate the facts from fiction about the virus and vaccinations. Further beneficial sessions also address the important health issues like cancer, diabetes, mental health, which certainly is a big topic even right now. Last year, 8 sessions were presented in both Gujarati, and I'm delighted to say that they were viewed by thousands and thousands of people in the UK and across the globe, providing helpful, practical, and for some people it would have been life-saving information. The Jain Health Initiative was started specifically to serve the community. This is a service for the whole community, and we are grateful to OneJAIN and the over 30 Jain organizations who've been helping to promote the health programs to all members, as well as the many other Gujarati community groups who have encouraged their members to benefit from the talks. So today, we kick off 2022 with an interactive webinar entitled Living with COVID. As we all are now aware that COVID-19 is going to be part of our everyday lives for the foreseeable future. We will cover in this talk managing risk, boosters, travel, long COVID, and other topics, as well as answering your questions. I'm really pleased to say that listening to the community and having received requests from organizations, we will be covering several important topics this year in our series of webinars, starting with women's health, including menopause and menstruation, on the 27th of February, followed by a presentation on Parkinson's disease and Alzheimer's disease in March, as well as planning a health screening fair in the summer. So please do look out for the dates of these sessions and let all your friends and family know. We are grateful to the team of medical experts and other volunteers at the Jain Health Initiative who work tremendously hard and provide selfless seva for the benefit of the wider community. I would also invite and actively encourage community organizations like you and their committee members to contact the team at the Jain Health Initiative with suggestions for health topics that their members would be interested to hear about, or possibly provide seminars for their communities and even participating in health open days as venues start to open. Remember that the Jain Health Initiative would like to serve you better
So we would love to hear your feedback and suggestions. So if your organisation would like to cover a health topic, please do contact us directly or via OneJAIN. As we continue with today's programme, I wish you all the best of health and request you all to look after yourselves and look after all of those around you. Jai Jinendra. Thank you, Ashwin Bhai. So now to the topic today, living with COVID. How do we do it and how do we do it safely? We need to make decisions, but to make the decisions, we need the facts. And that's why we have a great panel of experts and speakers today with us who are going to tell you about all the topics you need to understand in order for you to be able to assess your risk and how to change your behaviors accordingly. So first of all, we have Dr. Raj Mehta. He is trained as a scientist and he moved to the business side of biotech and currently working as a venture capitalist. So Rajbhai is going to talk about vaccines and boosters. Then we will have Dr. Amisha Mehta, who is going to talk about antiviral medications and long COVID. Amisha Ben is a GP in London. She has an interest in acute and emergency medicine at UCLH, and she's a tutor in communications and ethics and law at UCL. I will be then coming on and talking to you about managing risk. And as I mentioned before, my name is Rajvee. I'm a scientist and I work at the Francis Crick Institute in London. I'm also a member of the JHI steering group and the delivery lead for this series of webinars. After we have spoken, all our presentations will be mostly in English. Well, they will be in English. We're going to have Jyoti Shah. Now, many of you know Jyoti Ben very well. She's a consultant urological surgeon at Burton Hospital's NHS Foundation Trust. She's got 30 years of experience in the medical field and specializes in prostate cancer, published extensively, and has won several national and international awards. But the other reason that we also have Jyoti Ben here is she is a fantastic communicator in both English and Gujarati. And today she will summarize everything you need to know in Gujarati. And then we will have the Q&A. And to manage the Q&A, we have Arshna Sangrajka, who is a diabetes clinical pharmacist, and she works in a variety of GP surgeries and hospitals. So I'm going to now hand over to Raj, and he's going to be talking to us about vaccines and boosters. Over to you, Raj. Many thanks, Rajvee. I hope you guys can see my screen. Yes, we can see it. Okay, great. All right, so what I'm going to talk about... If you can put it in the slide view. Sorry, Raj. What I was going to talk to you about today was about vaccines and boosters, and it's going to be a short recap about what vaccines are and actually a little bit about the Omicron virus as we've seen. First of all, a recap. What are vaccines and what are variants? I think those are the two main important recap and bits of information that we need to remember. First of all, vaccines, I think we all know now that vaccines protect us from getting infected. So we had, flu vaccines, we have HIV, we have polio vaccines and so forth. A lot of these vaccines are, well, all the vaccines have been developed to stop us getting infected. However, what we're learning from our experience with Omicron, with coronavirus in particular, but in Omicron as well, version, is that even if we do get infected with the virus after having a vaccine, the vaccine still helps us prevent severe disease. And that's actually very critical development in the vaccine world. And that's something that we need to bear in mind. Variants of concern. So again, viruses, they mutate all the time. All viruses mutate as they infect us. And SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, the disease, it's not unusual. It mutates, and that we know that.
most of the mutations the viruses accumulate actually are harmful to the virus. So what happens is they accumulate the mutations, it's harmful to them, and that particular virus that accumulates the mutations just basically gets lost from the system because it's no longer viable, the virus. However, some mutations actually do give viruses an advantage. And it's those mutations that the viruses gain and they have the advantage, and that's what we call the variants of concern. So those mutations the viruses get can give them an advantage. For example, they can infect more people than the previous version, for example, or they can make them more ill, or they can last longer through in the body. So there are various ways the virus can mutate. And one of the most actually important way that the virus tends to mutate as well is escaping from our vaccine as well, the efficacy of the vaccine. So those are all of those mutations when they gain an advantage and that virus is now dominating the population. That's what we call variants of concern. So you would have heard the original version is now termed alpha. There was a beta version, there was gamma, there's a delta version, and now we have the Omicron version. So Omicron, which came, I think, in people's consciousness a few months ago, seems to have started from South Africa, but it's not absolutely clear where it came from. It's the latest variant of concern. It's an unusual variant of concern because it contains much larger number of mutations than actually previous versions. Now, that in itself is nothing to be alarmed about. You know, viruses get mutations, that's not a problem. But what it does seem to be showing us is it is actually the vaccines are less effective against Omicron. There are different versions of Omicron still developing. You will hear, if you haven't already, BA1, BA2, BA3. The key thing to remember again is the boosters that we've all been getting are protective and seem to be protective against all of these subversions of Omicron. So when we're learning a lot more about Omicron as it's arising, and we're learning every day more and more, but what is becoming clear now that it's significantly higher infectivity than alpha, beta, and gamma. So what that means is if one person gets infected with Omicron, it's much more likely to infect other people than the previous versions. What we also know is it causes less severe disease, which is actually a blessing. So those are the two main aspects of Omicron that we need to remember. As we go along, and as Ashwin said in his brief message as well, is that we'll need to live with this virus. We're likely to have other variants coming through. This is not end of the road. So a lot of the advice you'll get from various other people, from Rajvee, from Amisha, from Jyoti, just make sure you assimilate the advice and we follow those advice, because we're not out of the woods yet. Now, we've heard a lot about in the press, online and so forth, about vaccines and Omicron. And we're learning a lot more about how vaccines are working against Omicron. Few things have become clear now. We know now that 2 doses of vaccines that we've all had until a few months ago, they start to work less and less effectively over time against Omicron. So that's becoming a concern, and that's why we've all been advised to get a third booster. We also know now that reinfection is possible, which means if you were infected a few months ago by Delta or Gamma, or whichever other virus, or even actually Omicron itself, that doesn't necessarily mean you will not get infected again. We're seeing a lot of reinfection rates. Fortunately, though, one thing is becoming clear is that booster jab, this is the third jab that we've all been advised to get, increases the protection against Omicron nearly to what used to be previously against alpha and beta and gamma. And so this is most critical message for today is if you haven't got a booster jab, get boosted. Boosted individuals are protected not just against infection, which is still true, but actually what it's
becoming very clear that if you have a booster, you're most likely to have severe disease, and all the statistics that we're getting through are showing that. However, unfortunately, only 65% of the people in UK have actually got their booster jabs. So if there's one advice you heed from today, we would strongly advise you, please get boosted if you haven't already. Now I'm going to hand over to Amisha, who's going to talk about antivirals and long COVID. Over to you, Amisha. Thank you. Thank you, Rajvee. Good evening and Jai Janendra to everyone. I'm just going to load up my slides. There we go. Good evening. My name is Amisha Mehta. I'm a general practitioner, and today I'm going to talk to you about antivirals and long COVID. Both of these are quite lengthy topics, so I'm going to keep it simple, and I'm going to give you the message that you really need. So the end of last year, we were really lucky to have received some new medications that work against COVID-19. And one of these, or a few of these, are known as antivirals. So what is this new medication? It is medication that specifically works against against COVID-19. It stops the virus from spreading and growing. It prevents the virus from multiplying, and it keeps levels of virus low in the body. It therefore treats early infection and really prevents severe symptoms. Why this is important is because it prevents you from going into hospital. So I know a number of people will be asking, how do I get this antiviral medication? Actually, you have to meet the criteria in order to receive it. And a few of you here will meet the criteria, but I'll go through that with you. So you have to be above the age of 12 years old, and that's the majority of our audience here. However, you have to be in a high-risk group. And the next slide will give you the details of who is in that high-risk group. On top of that, you need to have a positive PCR test in the last 5 days. And in the last 5 days, you have to have had the coronavirus symptoms. So you must meet all 4 of these criteria in order to get the antivirals. And who is in this high-risk group? So there are a number of conditions. I'll go through a few of them. Some of you may suffer from brain or nerve problems such as motor neuron disease or multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, or inflammatory bowel conditions, cancers. Some people may have severe liver or kidney disease, and some people may recently have had chemotherapy or radiotherapy. So if you have any of these conditions, please do not worry or panic, because they will contact you, the NHS will contact you. You should receive a letter or an email in the next few days, or you may have already received it, stating that you will be able to receive this medication. So what happens if you meet the criteria? So you've got the symptoms, you've got a cough, you've got a cold, you've got a runny nose. I want you to make sure that you get your PCR test within the first 5 days. And if you are the high risk group and you have this PCR positive test, the NHS will call you. They will contact you within 24 hours and they will make that assessment and they will guide you of how to receive your medication. If you feel that you meet the criteria and you haven't been contacted, please contact your GP, who can consider referring you if they believe that you do meet this criteria. So when you're contacted by the NHS, there are 2 forms of medication that are available. However, you might be given both, or you might be given one. So initially they'll give you an injection followed by an oral tablet, or they may just give you the oral tablet, and they will discuss with you how this medication will get to you. For example, if you're at home isolating and they want you to have the oral tablet, they might ask for a friend to pick that medication up and drop it off to you. So in summary,
I want you to continue to test regularly if you have symptoms, and make sure you get that PCR positive, the PCR test. If it is positive and you are in a high risk group, then you will be contacted. And if you've got any concerns, you can speak to your GP about the next steps. So moving on to the next big topic, which is long COVID. Again, I just want you to get the main messages from this, and we can always discuss questions later. So what is long COVID? We all get colds and coughs, and those symptoms tend to last for 3 weeks. However, with COVID, we're seeing that this type of cough or cold or other symptoms can last for longer. Now, if they're lasting between 4 to 12 weeks, we're saying that that still is ongoing symptoms. However, if they're lasting for more than 12 weeks, then this is what the public is referring to as long COVID or post-COVID syndrome. So what are the symptoms? Actually, it can affect every part of your body. Some people do get various symptoms that affect every organ. Some people get 1 or 2 symptoms. I will go through a few of the main symptoms. For example, with your lungs, you may experience some shortness of breath or coughing that lasts for 12 weeks. You may have some gut issues where you get irritability of the bowel and you might need to go to the bathroom more often. Or you may notice that you're feeling your heart beat faster or chest pain. Some people are noticing fatigue and brain fog, or their memories are lapsing. So if you are getting these continued symptoms, I want you to contact your GP and speak to them about it, which is exactly what I've said on the next slide. So post 12 weeks, if those symptoms are there, they will assess you and carry out initial investigations. And this might be in the form of a blood test or a chest x-ray, dependent on your specific symptom. So after the GP has visited the GP, the GP may suggest various treatments. So if you are experiencing that you're more stressed than usual, they might suggest self-help measures such as yoga, meditation. This is proven to work very, very well. So please don't think that, oh, the GP is not giving you something, but because these treatments are sometimes better. If you're getting a cough or shortness of breath, they may suggest an inhaler. However, if you're experiencing symptoms like your heart racing or chest pain, they may consider a cardiologist, but all specific to the symptoms that you're experiencing. So they may refer you to a different specialist. A number of people have mentioned the post-COVID clinic, and I have a slide on that in a moment. There are other symptoms that you might experience, like anxiety or depression. So the GP may refer you on to the mental health services. Or if you have any limb issues or fatigue or tiredness, physiotherapy can be really helpful. A lot of patients ask me, do I need the post-COVID clinic? So what is the post-COVID clinic, firstly? It is where a number of health professionals, so doctors, physiotherapists, nurses, occupational therapists, they come together and they discuss the symptoms that you've been having. However, there are very strict criteria for this. So if you are only experiencing chest symptoms, you may not need the post-COVID clinic. What might be more beneficial for you is that you go and you're referred to the respiratory consultant, which is the doctor for the lungs. So this type of post-COVID clinic has to be referred by your GP. They cover numerous tests and questionnaires, and then only you will be referred. So in summary, if you're experiencing symptoms longer than 12 weeks, speak to your GP. And now I'm going to hand you over to Rajvee Ben, who's going to speak to you more about protection and measures. Thank you. Thank you so much, Amisha Ben. That was really comprehensive and I'm sure really, really useful. This is all very new information that we had
none of at all in our last year's webinars. I think it will be great for everyone to really digest that and understand what's happening. So today, my section of the talk is I'm going to talk to you about managing your risk. So Rajvee and Amisha Ben have talked to you about all the things that you can take to help protect you. However, there are other things and extra things that you can do to change your behaviors. So before we go into those, I want to just go over what are the current rules and guidance in England, because I know it's been really confusing. They kept changing, but what is it at the moment? We know a lot of restrictions have been lifted, but there are some things that you still have to do. So the first thing is, if you test positive, you're expected to isolate, and you must isolate for 10 days. However, you could isolate for 5 days as long as you test negative on days 5 and 6. You still have to wear face coverings in hospitals, GP surgeries and pharmacies. And also, if you live in London, you have to wear face coverings on public transport. Some shops still want you to wear face coverings, and even in schools, in some local authorities, they're bringing back wearing of face masks. Things that we don't have to do anymore are, we're not required to work from home. Care homes no longer have any limit on any visitor numbers, and you don't have to show your COVID pass at venues and events. So bearing all this in mind, what do you need to do to keep yourself safe? Well, you need to understand what your level of risk is, first of all. What is your risk of getting COVID, and what is your risk of getting seriously ill with COVID? So the most important thing is vaccination status. We know that if you are fully vaccinated and boosted, then your risk of serious illness is extremely low compared to if you have no vaccine at all. Your health. So if you're very healthy, then you can perhaps fight off an infection. But if you have underlying health conditions that Amisha Ben spoke about, then you are at a higher risk. Your age. The older you are, the weaker your immune system can be, or it doesn't work as well. So for example, when you're vaccinated, perhaps you don't make as many antibodies, and your immune response isn't as good. So the older you are, the more at risk you are. And how are you living? So if you're living in an extended family, for example, so you might have grandparents who have got perhaps their sons and daughters with them, living with them. Perhaps they have grandchildren living with them. Those people are going to work, they're going to school, they are mixing a lot, even if the grandparents aren't. So they would be at higher risk than compared to a couple who are living on their own and being very careful about who they see. And your working conditions. If you mainly work on a computer and your company doesn't mind you working from home, that's fine. What if you have to go, for example, into the centre of London on crowded tubes and buses? Then your risk will be higher again. And then this last point, which is your mindset. Are you the sort of person that is more carefree, that perhaps won't mind taking a risk here or there? Or are you someone who's a little bit more cautious and anxious and more worried, in which case you might take more precautions than someone else? So all of these things will affect your overall management of your risk. So what are the simple things that you can do to lower your risk wherever you are in these categories? Firstly, wear a mask. We know they work, and I'm going to talk a bit more about masks in a minute. Keeping washing and sanitizing hands. It seems such a simple thing to do, but it really, really works. Take regular lateral flow tests. So this way you can check how you're doing. If you've gone somewhere to a social event, a couple of days later, you can check it. Or if people are coming to visit you, then you can ask them to take it as well. You can avoid crowds and you can socially distance if you feel very vulnerable and very at risk. And the most important thing is keep up to date with your boosters. So if you've had the latest booster and you know there's another one coming up, please do take it. And this is true even if you've had COVID. The boosters still help and give you added protection. And it's okay to ask anyone you live with or anyone coming to visit you to do the same. Please don't feel embarrassed about it. Please don't feel that you can't ask them to do the things that you are doing to keep yourself safe.
So now I'm going to talk about masks, because there's different types of masks, okay? So we all know the fabric masks. These are the ones that most of us were wearing last year because it was very difficult to get any other types of masks. Then there are these what we call type 2R surgical masks, and they're not very expensive. They are reusable. For example, I tend to wear these quite a lot, especially when I'm traveling on the tube. And then you have these more expensive masks, but are more fitted around the face, called FFP2 masks. And they all give different levels of protection. So if you look at what I've just put up here, there's a study that's just been done, and they've looked at what the risk of infection is with all of these masks. And if you wear one, how much you reduce your risk by. And the best one is the one at the top. FFP2 reduces risk of infection by 83%, 63% for the mask in the middle, and the fabric mask is 50%. Now, these figures were taken for the other variants, not Omicron, so Delta, for example. The problem with Omicron is it's far, far more infectious. And for this reason, the best mask to wear for protection against Omicron is the FFP2 mask. And if you are at high risk, then this is a good one to wear. The surgical masks still work, not as good as the top one, but the fabric masks do not give very good protection at all. And many clinicians are saying, if you're very vulnerable, then it's probably not worth wearing a fabric mask. So now, are you living with someone vulnerable? So you might not have a high risk of getting COVID or serious illness, but what about someone you live with? So you need to see what risk do you pose to them. So if you're someone that goes out a lot, or who's at school or works in a crowded place, take a regular lateral flow test. Make sure you wash your hands and sanitize regularly, especially when you come home. And when you have visitors to the home, ask them to take extra precautions for the sake of the vulnerable person that you're living with. And of course, be up to date with your vaccines and boosters. Now, this is something that we get asked a lot, or people think about a lot. We all know now all events are open. You can have a wedding, you can have funerals, you can have community events. But how do you decide whether it's okay to go to one or not? First, you should ask yourself, do you really need to go, especially if you're high risk? So if it's for close family or friends, then obviously you should go. But if it's for someone who is a sort of a more distant acquaintance, perhaps you should think about whether you need to go. Is it indoors or outdoors? So if you've got, I don't know, someone's in the summer having a garden party or a barbecue, then obviously there's less risk. And can you, I've got a spelling mistake here, it should say virtually. Can you attend virtually? So is there a way for you to view it on Zoom? Is it being broadcast by a video or WhatsApp or whatever? So, or Facebook Live, then watch it that way. And if you are low risk, but you want to take the risk of going somewhere that you might catch COVID, you have to think, can you afford to isolate? Can you afford to miss work or a holiday coming up or an exam? So you have to think about all of these things. And if you do decide to go, there are all these precautions that you can still take. So wear a mask. If it's an indoor and outdoor place, stay outdoors. And perhaps if you do go, don't stay for very long. Limit your stay, and therefore you're limiting your exposure. If you are an organizer of an event, so you're organizing a wedding or organizing a community event, what can you do? Make arrangements to stream it live online. That gives people a choice, so they don't feel like they're missing out, but they can still attend it, but from afar. Limit the numbers, don't go for the maximum numbers in a hall. And if it's in a closed space, so indoors, deep inside a building, try and make sure windows and doors are open for good ventilation. Before people come, you can ask them to take a lateral flow test, encourage mask wearing, and let people know it's okay if they don't feel comfortable coming. So people feel they need to come because going to karablags there. So we need to think about that and give them the option and say to them, I understand if you feel uncomfortable, it's okay if you don't come. Now to travel. Travel is a very difficult one. So the rules keep changing. They're different for every country. So you have to keep checking what the current rules are. Go to the airlines,
check with the embassies before you book and travel. There is information on the government website as well that's shown here. And if you're fully vaccinated, of course, you have more options. There are many countries that will only allow you in if you are fully vaccinated and boosted. Make sure you have travel insurance and make sure you check the COVID policy. You're aware of what would happen if you suddenly couldn't go or you got stuck out there. And talking about getting stuck out there, once you're at your destination, take extra precautions, wear masks, and do all the other things, because what you don't want is to turn up at the airport on your way back and perhaps you test positive and then you have to stay. So there are still risks with travel in that sense. So I just want to leave you with this thought. COVID will be with us for some time, but you can stay safe. So I want you to try and stay safe and you can manage your risk. So thank you very much for listening to me. I'm going to stop sharing now. And I'm going to hand over to Jyoti Ben, who is going to now summarize everything that you've heard in Gujarati. Thank you, Jyoti Ben. Thank you, Rajvee Ben. Badhane Jai Jinendra, badha majama haso. Coronavirus અને COVID, આ બે શબ્દ સાંભળીને બધા કંટાળી ગયા હશે. કોણ નથી કંટાળી ગયું? 2 વર્ષથી આ ચાલુ છે, બરાબર ને? અત્યાર સુધી આ મહામારીમાં આપણે લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન કર્યું છે. ઘરે રહીને સગા સંબંધીને આપણે મળ્યા નથી અને જો મળ્યા હોય તો દૂરથી. સતત હાથ ધોયા છે અને ઘડી ઘડી સેનિટાઈઝર વાપર્યું છે. અને આપણે આ માસ્ક તો કાર્યો જ નથી, બરાબર ને? હવે સરકાર આપણને એમ કહે છે કે આ બધા નિયમો એને આપણે થોડાક હળવા કરવા જોઈએ. પણ એવું તો નથી ને કે એક ચોક્કસ દિવસે આ વાયરસનું મુહૂર્ત જતું રહે. આજે છે અને કાલે જતું રહેશે, એવું કેવી રીતે બને? આવું નથી જ બન્યું. અને એવું નથી કે એક દિવસ આ ડેટે આ વાયરસ પતી જશે. આ મહામારી એવી રીતે એટલી જલ્દી નથી પતવાની. મારા આદરણીય સાથીદારો રાજવી બેન, અમીશા બેન અને રાજભાઈએ તમને ઇંગ્લિશમાં સમજાવ્યું છે. હવે હું તમને થોડા માર્ગદર્શન ગુજરાતીમાં આપીશ. પહેલી વસ્તુ આ છે, આ વાયરસ હજી આપણા સમાજમાં ખૂબ જ ફેલાય છે. એ જતું નથી રહ્યું. એમ અત્યારે લેટેસ્ટ ફિગર્સમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે 29 જણમાંથી આખા યુકેમાં 1 જણને કોરોના વાયરસ હજી પણ થાય છે. અને અમુક જગ્યાએ વધે છે. દાખલા તરીકે લંડનમાં કોરોના વાયરસ હજી ધીમે ધીમે વધવા માંડ્યું છે. તો તમે કદાચ એમ કહેશો કે તો શું થઈ ગયું? લોકો હવે બીમાર તો નથી પડતા ને? અને એક દ્રષ્ટિએ આ વાત સાચી છે. બીમાર લોકોના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું થોડુંક ઓછું થઈ ગયું છે અને ઓમિક્રોનથી ઓછા લોકો મરે છે. પણ જો રોજે ઓછામાં ઓછા 80,000 જણને જો કોરોના વાયરસના લક્ષણો થાય છે તો એમાંથી અમુક લોકો તો બીમાર પડવાના જ છે ને, અને અમુક લોકોનું આમાંથી મૃત્યુ પણ થશે. એટલે આ એવું એટલું માઇલ્ડ ઇલનેસ નથી હજી. કોરોના વાયરસનું અત્યારનું મુખ્ય સ્વરૂપનું નામ ઓમિક્રોન છે. આ આગળના ડેલ્ટા વાયરસ કરતાં વધુ હળવું છે, પણ સમાજમાં જેમ રાજભાઈએ ઓલરેડી આપણને સમજાવ્યું, સમાજમાં એ વધારે સ્પ્રેડ થાય છે, એ વધારે જલ્દી ફેલાય છે. ડેલ્ટા વાયરસ છે એ આ કોરોના વાયરસનું આગળનું સ્વરૂપ હતું. એ મોટાભાગે આપણને ફેફસામાં અસર કરતું હતું. આ ઓમિક્રોન આપણા ઉપરના શ્વાસના માર્ગે, એટલે એનો ભાગ જે છે અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક કહેવામાં આવે, આટલો ભાગ એને વધારે અસર કરે છે, જેથી એના લક્ષણો થોડા અલગ છે. જેવું વહેતું નાક, એટલે આપણે કહીએ ને રની નોઝ, જેમ શરદી થાય તેવી રીતે. સૂકું અનકટ થાય એવું ગળામાં અસર થાય છે. શરીરમાં ખૂબ જ દુખાવો થાય છે અને ખાસ કરીને પીઠમાં, આપણા લોઅર બેકમાં દુખાવો થાય છે. ઓમિક્રોન આપણા સ્વાદ અને ગંધને ઓછું નુકસાન કરે છે. જેવું આગળથી લોકો નહોતા કહેતા ડેલ્ટા વાયરસનું જ્યારે ઇન્ફેક્શન થતું ત્યારે કશું ખાવાનામાં આપણને સ્વાદ નહોતું, કશું કંઈ સ્મેલ નહોતું આવતું. આ વખતે આના લક્ષણો ઓછા રહે છે ઓમિક્રોનમાં.
ઓમિક્રોનના લક્ષણો સામાન્ય શરદી જેવા જ લાગે છે, પણ ઓમિક્રોનનું સમાજમાં ફેલાવાનું વધારે શક્તિ છે ફ્લૂ કરતા. તો તમને જો લક્ષણો થાય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમને જો ઓમિક્રોન કોરોના વાયરસનો લક્ષણો થાય તો તમારે આઇસોલેશનમાં જવું પડશે, લોકોથી અલગ રહેવું પડશે. તમારે કોવિડનું ટેસ્ટિંગ કરવું પડશે. હવે કોવિડનું ટેસ્ટિંગ 2 પ્રકારના ટેસ્ટિંગ હોય છે. એક તો PCR ટેસ્ટિંગ, અને એ મફતમાં મળે છે. તમને જો લક્ષણ હોય, કોઈ બી પ્રકારના લક્ષણ હોય તો તમારે પહેલા PCR ટેસ્ટ કરાવવું પડશે. 1 થી 3 દિવસમાં તમને આના રિઝલ્ટ મળશે, અને જ્યાં સુધી તમારું રિઝલ્ટ નહીં આવે ત્યાં સુધી તમારે આઇસોલેશનમાં રહેવું પડશે. બીજું ટેસ્ટ છે લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ, જે આઈ હોપ કે અત્યાર સુધી આ 2 વર્ષથી ચાલે છે, તમે બધા આનું ઘણી જાણ પહેચાન હશે. લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ આવા હોય છે, જેવી રીતે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ નથી આવતા એવા હોય છે, અને આ પણ મફતમાં મળે છે. વચમાં ઘણું ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન, ઘણી સમાજમાં એવી વાત ફેલાતી હતી કે આના હવે આપણે પૈસા આપવા પડશે, અને ઘણા લોકોએ ભેગા કરીને ઘરમાં રાખી મૂક્યા. આ વાત સાચી નથી. હજી બી આ લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ મફતમાં મળે છે. તમે ગવર્મેન્ટના વેબસાઇટ પર જઈને આને ઓર્ડર કરી શકો છો. ક્યાં તો આઈ થિંક ઓલરેડી કોઈનો એક સવાલ આવ્યો તો કે આ ટેસ્ટિંગ કિટ ક્યાંથી આવશે, તો એનો જવાબ એ છે કે તમે ગવર્મેન્ટના વેબસાઇટ પરથી ઓર્ડર કરી શકો છો, ક્યાં તો તમે 119 ને ફોન કરો તો તમે ઓર્ડર કરશો. હવે દિવસનું 1 પેકેટ તમને ફ્રીમાં મળશે, અને 1 પેકેટમાં 7 આવા ટેસ્ટના કિટ આવશે 1 જણ માટે. તમે અમુક ફાર્મસી અથવા તો કલેક્શન પોઈન્ટ પર જઈ શકો છો, રૂબરૂ જઈ શકો છો, અને ત્યાંથી તમે 2 પડીકા તમને આપશે, જેમાં આવા 14 ટેસ્ટના કિટ આવશે. અને હકીકતમાં તમારું જે રિઝલ્ટ હોય, આનું લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટનું જે બી રિઝલ્ટ હોય, ભલે એ નેગેટિવ હોય ક્યાં તો પોઝિટિવ હોય, હકીકતમાં આ રિઝલ્ટ તમારે ગવર્મેન્ટના સરકારના વેબસાઇટ પર તમારે નોંધવું જોઈએ. અને હવે એક પ્રોબ્લેમ આ થઈ ગયો છે કે લોકોના લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ તમે જે ઘરે કરો છો ને, એ પોઝિટિવ આવે અને આપણે સરકારના વેબસાઇટ પર જો નોંધી નથી શકતા તો સ્વાભાવિક છે કે એમના ફિગર્સમાં ઓછા લોકોનો ઓમિક્રોન દેખાશે, પણ હકીકતમાં સમાજમાં ફેલાતું તો છે જ હજી બી. હવે આઇસોલેશનનું મુદ્દત શું છે? કારણ કે એ બી ખરી ચેન્જ થાય છે ને, એટલે આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ છે કે આનું મુદ્દત હવે શું છે. જો તમને કોરોના વાયરસના લક્ષણો હોય તો તમારે 10 દિવસ સુધી આઇસોલેશનમાં રહેવું પડશે. પહેલો દિવસ એ ગણાશે જ્યારે તમારા લક્ષણો શરૂ થયા, એ ડે 1 ગણાશે, ફર્સ્ટ ડે છે. જો તમને 5 પૂરા દિવસ પછી સારું લાગે અને તો તમે 6થા અને 7મા દિવસે આ લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ પાછા કરી શકો છો. અને જો એ 2 ટેસ્ટ, 6થો અને 7મા દિવસનો ટેસ્ટ 2 નેગેટિવ હોય તો તમે આઇસોલેશનમાંથી નીકળી શકો છો. જો હજી બી તમને 5 પૂરા દિવસ પછી કોરોના વાયરસના લક્ષણો ચાલુ હોય તો તમારે હજી બી આઇસોલેશનમાં રહેવું પડશે. કોકનો બીજો બી એક સવાલ હતો કે 10 દિવસ પછી લક્ષણો પતી ગયા છે, તમને સારું થઈ ગયું છે, પણ હજી બી તમારે લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ પોઝિટિવ હોય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? આઇસોલેશનમાં રહેવું જોઈએ કે ના રહેવું જોઈએ? તમારે 10 દિવસ પછી જો તમને સારું થઈ ગયું હોય તો તમારે ત્યાર પછી આ લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ કરવાની કોઈ જરૂરત નથી, અને તમે આઇસોલેશનમાંથી નીકળી શકો છો. એવું બની શકે છે કે 10 દિવસ પછી ઘણા લોકોને હજી ઉધરસ રહી છે, અને એના કારણે તમારે આઇસોલેશનમાં રહેવાની જરૂરત નથી, કારણ કે ઉધરસ તો ઘણા વીક પછી હજી બી ચાલુ રહી શકે છે. તમને ત્યારે જો બીમારીમાં તમને ક્યારે એવી બીમારી માટે ડોક્ટરની સલાહ લેવી પડે? એક વસ્તુ તો એ છે કે જો તમને શ્વાસની તકલીફ પડે, ગમે ત્યારે તમારી બીમારીમાં શ્વાસની લેવાની તકલીફ પડે તો તમારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમારા ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન 92% જો ઓછા થઈ જાય તો ત્યારે બી તમારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી પડશે. ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન એટલે શું?
ઘણા લોકોએ જ્યારે લોકડાઉન હતું ત્યારે આવા સેચ્યુરેશન પ્રોબ્સ ઇન્ટરનેટ પરથી વસાવ્યા હશે. ઘણા સસ્તા હોય છે, 12-15 પાઉન્ડ જેટલા આના આવે છે. તમે આવી રીતે આંગળી પર મૂકો અને તમારું સેચ્યુરેશન્સ તમને ખબર પડી જશે. જો બીમારીમાં ઓછું થાય તો તમારે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી પડશે, એ ખાસ જરૂરત છે. હવે સરકારની સલાહમાં ઘણા ફેરફારો આવી ગયા છે. તો હવે આપણે શું કરવું જોઈએ આપણી સલામતી માટે? તમે બધાએ 2 રસીનો સોયો લીધો જ હશે, અને જો ના લીધો હોય તો પ્લીઝ હજી બી જઈને તમારું વેક્સિન તમે લઈ જાઓ. ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ કે તમારે એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછા 2 રસી તો તમે લીધા જ હોય. હવે એક પ્રોબ્લેમ છે આમાં કે ઓમિક્રોનના રોગ સામે અને એની ગંભીર બીમારી થવા માટે, જેથી કે હોસ્પિટલમાં જવું પડે અથવા તો એવું બી બને કે આપણે મૃત્યુ પામે આ રોગથી, ખાલી 2 રસી લેવાનું, 2 વેક્સિન લેવાનું ઇનફ નથી, આ પૂરતી નથી. આ રોગની સામે બૂસ્ટર લેવાનું ખાસ જરૂરત છે. રાજભાઈ ઓલરેડી આપણને કીધું છે કે બૂસ્ટરની ખાસ જરૂરત છે ઓમિક્રોનની લડાઈમાં. તો તમે અહીંયા કોઈ બી હોય કે જેને હજી સુધી બૂસ્ટર વેક્સિન ના લીધું હોય તો પ્લીઝ ફટાફટ જઈને તમારું બૂસ્ટર તમે લઈ લો. હજી બી આ કન્ટ્રીમાં 65%, રાજભાઈ આપણને કીધું કે ખાલી 65% વસ્તીએ બૂસ્ટર વેક્સિનેશન લીધું છે. બહુ ઓછું કહેવાય, એટલે જ લોકો બીમાર પડે છે ને. બીજી વસ્તુ તમે શું કરી શકો? સેનિટાઈઝર જેવો આવા સેનિટાઈઝર આવે છે, હાથ પર આમ લઈ આગળ પાછળ આંગળી વચમાં લઈને બરાબર તમે સેનિટાઈઝર વાપરો અને વારંવાર હાથ ધોવાની પદ્ધતિ તમે ચાલુ રાખો. હવે સવાલ આવે છે માસ્કનો, એને પહેરવું કે ના પહેરવું, અને જો પહેરવું તો કેવું માસ્ક પહેરવું? હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આ ચેપ હવામાં ફેલાય છે, અને મોટે ભાગે આપણા શ્વાસ અને આપણા છીંકના જે ટીપા નીકળે છે ને, એમાં આ રોગ આપણા શરીરમાંથી બહાર નીકળે છે અને હવામાં ફેલાય છે, અને ત્યારથી આપણે બાજુમાં ઊભા રહીને શ્વાસ લેશું તો આપણા શરીરની અંદર જતું રહેશે. તો માસ્ક વગર, અને એવું બી છે કે સમાજમાં 3માંથી 1 જણ એવું નીકળશે કે જેને કોરોના વાયરસ છે પણ એને કોઈ લક્ષણ નથી, એટલે એને તો ખબર જ નથી ને કે એને કોરોના વાયરસ છે, અને એ આવીને તમારા બાજુમાં જો ઊભા રહેશે ને શ્વાસ લેશે તો એના શ્વાસમાંથી કોરોના વાયરસના ટીપા હવામાં ફેલાશે. એની બાજુમાં તમે ઊભા રહેશો ને તમે શ્વાસ લેશો, એ તમારા શરીરમાં જતું રહેશે, અને અજાણ્યામાં એ બિચારો તમને કોરોના વાયરસ આપશે. ભલે એની સલામતી રહેશે, એને બીમારી નથી, પણ આપણને કદાચ બીમારી થાય તો, અને આપણે એટલા બીમાર થઈએ કે આપણે હોસ્પિટલમાં પહોંચી જશું, આપણને તો નથી ખબર ને. હવે માસ્ક એક જાતની ઘડની છે. આ જોયું, આ એક ઘડની છે. આના કાણા બધા બહુ મોટા છે, દેખાય છે ને, બધા મોટા મોટા કાણા છે આ ઘડનીમાં. હવે આ ઘડની જે છે તમે જોશો તો આના કાણા તો એકદમ ઝીણા ઝીણા છે. તો હવે મોટા કાણામાં હા જે વાયરસ, કોરોના વાયરસના પાર્ટિકલ્સ છે એનું આવજાવ વધારે થશે, અને જો નાના કાણા હોય તો એનું વાયરસ જવાનું અને નીકળવાનું શક્યતા ઓછી થઈ જાય. તો માસ્કનું કારણ તો આ જ છે, બરાબર ને, કે આપણા શરીરમાં નહીં આવે, અને જો આપણા શરીરમાં હોય તો બહાર ના નીકળે અને બીજાને ચેપ ના થાય. હવે આપણે રાજવીબેને ઓલરેડી આપણને કીધું છે કે માસ્ક દરેક ઘણા પ્રકારના આવે છે. એક છે આ કાપડના. હવે જો તમારી પાસે કાપડના આવા માસ્ક હોય ને તો પ્લીઝ તમે ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દો. આ તો સાવ નકામા છે, આનાથી તમને કાંઈ નથી થવાનું, આવી રીતે આપણે ફેંકી દેશું, બરાબર. હવે બીજા માસ્ક છે આ સર્જિકલ માસ્ક. આ થોડાક સારા છે, ઘણા હવે તો સસ્તા બી થઈ ગયા છે. આ કાપડના નકામા માસ્ક કરતા આ માસ્ક તો ઘણા સારા છે. પણ છે ને ઘણા લોકો આપણે જોઈએ છે આવી રીતે છે ને તમારી આ ચીનને ગરમી રાખવા માટે આવી રીતે ફેલાય છે. આનાથી આ ચેપમાં કાંઈ નથી થતું, અને નાક પર તો છે જ નહીં, એનું કાંઈ તમને અસર નથી થવાનું. એના કરતાં તો તમે ના પહેરો, રાઈટ. જો પહેરવાના જ હોય તો બરાબર રીતે પહેરો, અને એવી રીતે તમારું નાક પર આમ મૂકવું પડે.
અને ઘણા લોકો મારા જેવા જો ચશ્મા પહેરે ને તો એમ થાય કે આ ઘડી ઘડી સ્ટીમ થાય છે, હવે શું કરશું? તો એક વસ્તુ તમે આમ નાક પર ટાઈટ કરી નાખો તો આ સ્ટીમ, ચશ્માને સ્ટીમ ના થાય. બીજી વસ્તુ એ છે કે હવે તો ચશ્માને માટે બી એક સ્પ્રે આવે છે, એન્ટી ફોગ કરીને સ્પ્રે આવે છે, ગમે તે ઓપ્ટિશિયન્સમાં તમે લઈ શકો છો, અને ચશ્મા પર આમ સ્પ્રે કરશો ને તો આ ધુમાડો નહીં આવશે. એટલે એ બીજો પ્રકારનો માસ્ક છે. ત્રીજો પ્રકારનો માસ્ક છે આ સારામાં સારું માસ્ક આ આવે છે, અને આમ માથા પર પહેરી અને એ બી ઘણો ટાઈટ છે, એકદમ ટાઈટ રહી છે કે જેથી તમને વાયરસનું આવવા જવાનું ઓછું રહે. તમે જો માસ્ક પહેરવાના હોય તો બને ત્યાં સુધી આવો માસ્ક લેજો, અને FFP3 કહેવામાં આવે છે. હવે બીજો એક પ્રકારનો માસ્ક ઘણા લોકો પહેરે છે, આ વાઇઝર. ઘણા લોકોએ જોયું હશે કે દુકાનોમાં જઈ છે તો આ પ્લાસ્ટિકનું પહેરે છે. હવે આ પ્લાસ્ટિકનું પહેરવાથી કઈ ફાયદો થાય છે કે નુકસાન થાય છે હજી આપણને ચોક્કસ ખબર નથી, એટલે બેટર છે ને કે તમે આવા બે માસ્ક લઈ લો, અને ધ્યાન રાખજો તમે માસ્ક કાઢો ને તો આગળ આવી રીતે જ્યાં બધા વાયરસ છે ને તમે હાથ નહીં લગાડતા, પછી આમ નાક પર ને મોઢામાં ને બધે લગાડશો ને તો તમને વાયરસ થઈ જશે. એટલે આવી રીતે આમ પકડીને કાઢજો, અને આમ ઘડી એનું અપસાઇડ ડાઉન ઘડી વાળી, અને જો પાછા જો વાપરવું જ હોય તો કોથળીમાં મૂકજો, પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં મૂકી અને પછી આવી જ રીતે પકડીને પાછા પહેરજો. તો એ બી ધ્યાન રાખજો. હવે હું તમને એક દાખલો આપું. માનો કે મને કોરોના વાયરસ થયું છે અને બાજુમાં કોઈ ભાઈ બેઠા છે અને એને કોરોના વાયરસ નથી થયું. હવે હું કંઈ ના પહેરું તો જે મને ઇન્ફેક્શન થયું છે, જે મને ચેપ છે, અને બાજુમાં બેઠા માણસ ગાડી ટ્રેનમાં બેઠા છે, બાજુમાં બિચારો બેઠો છે, એને જો હું કંઈ ના પહેરું તો 15 મિનિટમાં એને ઇન્ફેક્શન થઈ જવાનું છે. 15 મિનિટમાં. અને તમે એક જગ્યાથી લંડનમાં બીજી જગ્યા ટ્રેનમાં જવાના હોય તો 15 મિનિટ તો સહેજે ટ્રેનમાં બેસવાના જ છો ને. એટલે માનો કે એને તો ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું 15 મિનિટમાં. હવે હું જો આ નકામો કાપડનો માસ્ક પહેરું ને તો એ 15 મિનિટ 20 મિનિટ થઈ ગયા. એ બી આનું કઈ અસર તો નથી થયું ને. એટલે હું તમને કહું છું આવી રીતે ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દઉં. હવે ઓલા સર્જિકલ માસ્ક જો તમે પહેરો તો આનાથી અડધો કલાકનું તમને પ્રોટેક્શન રહી છે. અડધો કલાક એટલે ઘણો ફાયદો થઈ ગયો ને આવા માસ્ક પહેરવાથી. અને જો તમે એકદમ આવા જે સ્ટ્રોંગ માસ્ક છે, FFP3 માસ્ક કહેવામાં આવે છે, એ પહેરશો ને તો 2.5 કલાક સુધી પ્રોટેક્શન રહેવામાં આવે છે. તો તમને એમાંથી ખબર પડી જશે કે કયો માસ્ક તમારી સલામતી માટે વધારે સારું છે. એટલે બને ત્યાં સુધી તમે આવા જ માસ્કમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી લેજો. હવે માનો કે આવતા વીકે એક પૂજા છે અને તેના પછીના વીકે તમે લગ્નમાં જવાનું આમંત્રણ આવ્યું છે. હવે આપણે શું કરવું? જવું કે ના જવું? એ સવાલ પેદા થયો છે ને. અને જો ના જશો તો સામેવાળાને કેટલું ખરાબ લાગશે. રાજવીબેને કીધું તેમ ખોટું લાગી જશે. આપણે તો હવે તો એક ઝંઝટમાં પડી ગયા છે ને, શું કરીએ? હવે એક વસ્તુ તમે તમારા આત્માને પૂછો, જવાની જરૂરત છે કે નથી? જવું જ પડશે તો જજો, પણ જો જવા વગર રહી શકે તો તમે નહીં જાઓ. અને એ તમારા પોતાની રિસ્કનું તમારે પોતાએ અસેસમેન્ટ કરવું પડશે કે ત્યાં જઈશ ને મને જો થઈ જશે અને હું બીમાર પડીશ તો શું? પછી એ સવાલ તમારા માથામાં આવશે કે હું ના જત તો હું બીમાર ના થત ને. એટલે આગળથી જ તમે એ વિચાર કરી લો. અને આજના જમાનામાં આ રોગની સામે કોઈને આ વસ્તુમાં ખોટું ના લાગવું જોઈએ. તમે જાઓ કે ના જાઓ, તમે આવો કે ના આવો. અને કોરોના વાયરસ હજી બી ખતરનાક રોગ છે, એટલે સાચવીને તમે પગલાં લેજો. અને જો તમે જવાનો નિર્ણય લીધો હોય ને તો અમુક વસ્તુનું ધ્યાન તમે રાખજો. બંધ રૂમમાં તમે ના બેસજો. બારી બને ત્યાં સુધી ખુલ્લી રાખજો જેથી વેન્ટિલેશન આવે. અને માસ્ક તો પહેરીને જ જજો. એનાથી તમને કંઈ નુકસાન તો નથી થવાનું ને. ભલે કે આ બહુ ફેશન વાળી વસ્તુ નથી. આટલી મસ્ત સાડી પહેરીને આપણે લગ્નમાં ગયા અને આવું ભયંકર માસ્ક પહેરવું પડે છે, પણ આમાં તમારી લાઈફ બચી શકે છે, એનો સવાલ છે. એટલે એ તમે ધ્યાન રાખજો. બને ત્યાં સુધી હજી બી થોડું તમે
ડિસ્ટન્સ રાખજો એકબીજા સુધી, અને આપણે જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ આગળથી કીધું હતું ને, એકબીજાથી થોડુંક અંતર રાખજો. અને વિચાર કરો કે આ જ્યાં આપણે જવાનું છે એ ઝૂમ પર ક્યાં તો યુટ્યુબ પર આપણે ઘરે બેસીને જોઈ શકીએ, તો પછી આપણે આ નવી નવી સાડી ને બધી જનસ પહેરવાની જરૂરત નથી ને, આરામથી ઘરે બેસીશું. એટલે એ બી તમે વિચાર કરજો કે ઘરે બેસીને આમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો કે નહીં. અને જો તમે જશો તો એમ વિચાર કરો કે ખાલી 10-15 મિનિટ માટે, અડધો કલાક માટે રહો, ખાલી 4 કલાકનો સમય માટે ત્યાં તમારે રહેવાની જરૂરત છે, એ બી તમે ધ્યાન રાખજો. અને એક જાતની જો કોઈ બી તમે મેળાવડામાં તમે જતા હોય ને, તો આગળથી બને ત્યાં સુધી તમે એક આદત પાડો કે આ લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ તમે કરીને જજો. અને એક જાતની આ આપણે પદ્ધતિ ચાલુ રાખવી જોઈએ. અને જો તમારો લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ પોઝિટિવ હોય તો તમે બહાર નહીં જતા, એ લગ્નમાં એ પૂજામાં તમે નહીં જતા. અને જો તમારા ઘરે કોઈ જમવા આવવાનું, તમે જમણવાર રાખ્યું છે અને તમે અમુક લોકોને જમવા બોલાવ્યા છે, તો હવે તો એવો સમય આવી ગયો છે કે આપણે સામે પડીને એ લોકોને કહેવું જોઈએ, તમે પ્લીઝ મારા ઘરે જો જમવા આવવાના હોય ને તો આગળથી લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટ કરીને આવજો. બરાબર ને? એમાં શું ખોટું લાગવાનું છે? એ લોકોની જાન બચશે, આપણી જાન બચશે. સમય જ એવો છે અત્યારનો, આગળથી કહી દેવાનું. અને તમે જો કોઈ લગ્ન ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હોય ને, જેમ રાજવીબેન આગળથી કીધું છે, અમુક લોકોને જ તમે બોલાવજો, આખો સમાજને બોલાવવાની જરૂર નથી. હવે 1000 લોકોની શું જરૂરત છે? હવે એ લોકોને ઝૂમ પર કે યુટ્યુબ પર આમંત્રણ આપો. અને જો તમે જવાના જ હોય ને, તો આગળથી તમે તમારા બધા ઇન્વિટેશન મોકલો ને, એમાં તમે લખે, હવે તો કંકોત્રીમાં જ આપણે લખવું છે, પ્લીઝ તમે ચાંદલો નહીં લઈને આવતા, તમારું લેટરલ ફ્લો નેગેટિવ લઈને આવજો, એવું જ લખવું જોઈએ. તો બધા સેફ રહેશે. બરાબર ને? હવે જો માનો કે તમે ખૂબ જ ગંભીર કોવિડની બીમારી થઈ ગઈ હોય, તો હવે ઘણી નવી દવાઓ આવી છે, જેમ તમને અમીષાબેને ઓલરેડી સમજાવ્યું છે. પણ બેસ્ટ વસ્તુ તો એ છે કે આપણે દવા ના લેવી પડે. અને જો આપણે ઘરે રહીએ ક્યાં તો પછી બહાર જઈને થોડાક આ માર્ગદર્શનનું ધ્યાન રાખીએ, અને જો આપણને કોવિડ ના થાય, બેસ્ટમાં બેસ્ટ વસ્તુ તો એ જ છે ને, તો પછી આપણે દવા ના લેવી પડે. અને હવે ઘણા લોકોને અલગ અલગ કોવિડના લક્ષણો થાય છે, જે 12 વીકથી લાંબો ઘણો સમય સુધી ચાલે છે. આખા શરીરમાં એની અસર થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે એક દાખલો આપું, અમુક લોકોને કોવિડ થયા પછી ઘણા મહિના સુધી ચાલી નથી શકતા બરાબર. એ લોકોના પગના મસલ્સ નાકામ થઈ જાય છે, ક્યાં તો ક્રચીસ વાપરવા પડે છે. અમુક લોકો તો વ્હીલચેરમાં બી ફરે છે, એટલું સિરિયસ એ લોકોનું ઇલનેસ છે. તો આને આપણે લોંગ કોવિડ કહીએ છીએ. ના, આવી કોઈ બી તમને લાંબી ગાળામાં અસર થઈ હોય ને, તો જઈને તમારા જીપી સાથે તમે વાત કરજો. હવે આપણે બધા કંટાળી ગયા છે, આપણે બધા કે હોલિડે કરવા જેવું છે. ઘણા સમયથી આપણા સગા સંબંધીને ઇન્ડિયામાં આપણે મળ્યા નથી, અમેરિકામાં, બધાને બહાર ફરવાનું મન થઈ ગયું છે ને. હવે સરકારે તો આપણને કીધું છે કે આપણે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકીએ, એટલે બધા ટિકિટ લઈને બુક કરીને ફરવા નીકળી જવાના છે. બરાબર ને? તો આ સેફ છે કે નથી સેફ, હજી બી આપણને ચોક્કસ ખબર નથી. પણ એક વસ્તુ છે કે દરેક દેશના કાયદા કાનૂન અલગ છે. એટલે તમે જ્યાં બી જવાના હોય ને, તો એ દેશના તમે રૂલ્સ અને કાયદા નોંધીને પછી તમે તમારું બુકિંગ કરજો, અને ચેક કરીને બુકિંગ કરજો. અને ખાસ વસ્તુ કે તમે ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લીઝ લઈને જજો. ઘણા લોકો માટે ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ ઘણું એક્સપેન્સિવ, ખૂબ જ આપણે એક્સપેન્સિવ થઈ ગયું છે આ રોગના કારણે. પણ તમે બીજા દેશમાં, માનો કે તમે સ્પેન જાઓ, અને આપણે ગુજરાતી બોલીએ છીએ, તો તમે સ્પેનમાં જઈને જો બીમાર પડશો તો તમારું શું થશે? તમે કેવી રીતે પોસાશે તમારે આ કન્ટ્રીમાં પાછું આવવાનું સ્પેશિયલ ફ્લાઇટ કરીને? એટલે એ બધું તમારે વિચાર કરીને તમારે પગલો ઉપાડવો પડશે. અને પહોંચ્યા પછી બી જે આ બધી સલાહ તમને આજે બધા તરફથી મળી છે ને, એનું તમે ત્યાં જઈને આ બધી પદ્ધતિ ચાલુ જ રાખજો. અને આવા સેનિટાઈઝર તો લઈને જ જવાનું, ત્યાં મળે કે ના મળે. આપણી પાસે યુકેમાં ઘણા છે, હવે તો બહુ સસ્તા થઈ ગયા છે, લઈને જ જવાનું. તમારું આ સેચ્યુરેશન પ્રોબ બી લઈને જ જવાનું. અને છેલ્લે હું તમને અંતમાં એક વસ્તુ કહીશ કે તમારી સુરક્ષિત માટે તમારે થોડીક જવાબદારી લેવી પડશે. આપણે બધાએ પોતાની આપણી જવાબદારી લેવી પડશે. અમે તો ખાલી તમને થોડીક સલાહ આપી શકીએ છીએ.
એ સલાહ તમે લો કે ના લેવો પછી તમારી જિમ્મેદારી છે અને પછી તમારે ખાલી એક વસ્તુ ध्यान રાખવું પડશે આ રોગ હજી બી સમાજમાં ખૂબ જ ફેલાય છે ખૂબ જ ફેલાવાનો છે હજી ગયું નથી આના તો કેટલા સ્વરૂપ આપશે ભગવાન જાણે હજી બીજા પ્રકારના ઓમિક્રોન ડેલ્ટા ક્રોન કેટલા આવશે આપણે કોઈને ખબર નથી પણ એ વસ્તુ ખબર છે નવા નવા રોગો તો આવશે જ એટલે થોડુંક આપણે સેફ રહેવું પડશે હવે તો હું તમને એમ બી નથી કહી શકતી કે પ્લીઝ તમે બધા પોઝિટિવ રહેજો કારણ કે એનું મતલબ તો એ કે તમારું ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવશે એટલે હું એમ નથી કહેવાની ખાલી એમ કહેશું કે આઈ હોપ કે તમને આમાંથી થોડુંક કંઈ શીખવાનું મળ્યું કોઈ બી તમારા ક્વેશ્ચન્સ હોય તમે અમને પૂછી શકો છો ક્યાં તો તમે અહીંયા ચેટમાં લખો હાથ ઊંચો કરજો અર્ચનાબેન તમને સિલેક્ટ કરશે થેન્ક યુ બધાને જય જિનેન્દ્ર પ્લીઝ બી સેફ અને બૂસ્ટર વેક્સિન જો ના લીધું હોય તો જઈને લઈ આવો થેન્ક યુ વેરી મચ જય જિનેન્દ્ર રાજવીબેન over to you. Thank you so much, Jyoti Ben. Khub khub aabhar. As always, so informative, so entertaining, and so to the point. So we are going to be having the question and answer session shortly. So for those of you who have joined while we've been speaking, we're doing this whole thing on Zoom. So you can ask your question on Zoom, but you can also put your hand up if you'd like to come on a video and ask it directly to the panel. You have to be chosen. We'll pick you up and then we'll unmute you and you can ask your question, but you have to turn your video on and put your hand up. Or if you know how to do it, at the bottom of your Zoom, of your screen, there's a little place where you can actually, I don't know what it's called now, you can actually raise your hand. So you can do that as well. હવે સવાલ અને જવાબનો સમય છે અને તેના આયોજક છે અર્ચનાબેન સંઘરાજકા પણ અર્ચનાબેન please come on the screen and then we're going to just give a few more bits of information. Archanaben is going to be choosing people and taking questions as well. So before we do that, I have a few slides of information I would like to give you. Some important announcements. Oh, hang on. And also what I'd like to do as well is find my slides. That will help a little bit. And then we can do that. Let me go back. Sorry about that. So there are some really interesting initiatives happening in our community. And that's what I would like to show you here. So this is a new initiative that's being launched by the Vanik Council of the UK. It's called a befriending service, and it's for Jain and Hindu Vaniks. And the aim of the service is to provide regular social contact to lonely adults, perhaps people who've long-term illnesses, give support and signpost people with mental health issues. It's an absolutely fantastic service. It's being piloted in, at the moment, the Northwest London area. And if successful, it would be nice in the future if it can be rolled out further. So do you know someone who would benefit? Please contact Manhar by Mehta on the number here on the screen. We also have this information on the OneJAINUK.org website. So you will get information about that in the chat as well. And would you like to be a volunteer? Would you like to be someone who will be befriending people? Please, again, contact Manhar by Mehta. You can email him as well. And again, those details are elsewhere. The other thing I'd like to tell you about is our upcoming events. So just in 3 weeks' time, Sunday, 27th February, we've got Women's Health and Wellbeing Seminar. We're going to cover topics such as menopause, menstruation, bladder weakness. And then on Sunday, 20th March, we're going to be covering Parkinson's and Alzheimer's diseases. And we're going to be focusing on a carer's perspective. So please do tune in. If you want to know more information about these talks or previous talks, you can go to the onejain.org/health, as you can see at the bottom there, our website. You can view all the videos of previous webinars and any information about upcoming ones will be there as well. So before we go on to the Q&A,
many of us in the last 2 years have lost loved ones, not just to COVID, but many to COVID as well. And so what we'd like to do is just ask everyone to join with us to think of those poor souls, to pray for their souls and give a 1 minute silence. So if we can please do that now. Om Shanti, 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 Om. Okay, Ashnaben, it's over to you now, and we're going to go to the Q&A session. Thank you so much. Thank you. ઘણા બધા પ્રશ્ન આવ્યા છે chat ઉપર, YouTube chat ઉપર પણ. અને કોઠારી ફેમિલી, માલતીબેન અને અશ્વિન જકારિયા અને રસીલાબેન ચિદ્રુપ શાહે એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. માલતીબેન અને અશ્વિનભાઈ જકારિયા, તમે જો અનમ્યુટ કરી શકતા હો તો પ્લીઝ અનમ્યુટ કરી અને ક્વેશ્ચન પૂછો વેક્સિન રસીનો. તમે જે લખ્યો તો chatમાં. It was third booster. Where is it? એટલે ઉભી રહે. બોલો માલતીબેન. Rajvee. How do I do it? You can do There it. we are, you're on. Yeah, you're Malcolm. on. You're on, Maltiben. Please ask your question. Okay, I just want to know, sorry, I'm asking on behalf of somebody. They are being advised that they have to have a now fourth booster. And some of them, like she is vulnerable, they should have had a third vaccination, not a booster. So what is this about fourth booster and this third vaccination? Thank you so much. Rajvee, can you answer that question for us? Yes, it's difficult to know, to advise without knowing the circumstances, but I'll talk generally. The third vaccination is actually the booster. There's no difference between the two. It is what we call the booster. Now, the only difference is sometimes you will get the third vaccination, which is not the same as the first two you got. So sometimes you get the same, sometimes you won't. It doesn't matter which vaccination you get the third time round, they still work very well against Omicron. So that's the first thing. The other is, some people are immunocompromised. What do I mean by that? The immune system are not working very well. So sometimes actually those are the people that they tend to be asked to have more boosters because it's just they're not making enough antibodies. General public, as we say right now, have not been advised to take the fourth booster as yet. It may be in the future we may need one, but that's not clear as yet. Right now, what I would suggest is if you haven't got your third vaccination or the booster, as we call it, please go and get it. Thank you so much, Rajvee. That was really succinct. બીજો એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, Amisha Ben. A few people have asked, does the vaccination affect girls' periods or their fertility? Does the vaccine cause people to become infertile? Thank you, Ashnaben. That's an excellent question, and we get that a lot of the time in GP. So firstly, to mention, we have noticed with vaccines that occasionally the first period following the vaccine or the second period can be slightly heavier. But rest assured, according to the Royal College of Obstetrics and Gynecology, so the experts in this, they have stated that actually everything should return to normal after that vaccine. So there should not be any concern. And then in response to infertility, there is no evidence whatsoever to say that you would become infertile. In fact, it's a way up between getting
possibly quite unwell with the coronavirus, which can go on to affect all your organs, which I would say, in my personal opinion, could be much worse, versus not getting the vaccine. And the vaccine itself can protect you from damage to all your organs. Hopefully that answers the question. Yes, thank you so much. Amisha Ben, whilst we have you on the spotlight, can I please request Yvonne Baker to please ask your question? If you can unmute yourself, Yvonne Baker, and ask your question about long COVID. Are you still with us, Yvonne? I'm not certain if Yvonne is still with us. I'll just ask her question on her behalf. She's put in the chat bar that she has been suffering with long COVID for nearly 2 years. Her main symptom, Amisha Ben, has been shortness of breath, and she wants to know if there's any research into microclots or if it's possible to have any blood tests with the GP to find out if you have clots. We have Yvonne with us. Thank you, Yvonne, for joining us. I do apologize. We couldn't quite find you, so I asked your question on your behalf. If you'd like to unmute yourself and add anything else that you'd like to, Yvonne. Yvonne, I'm so sorry to hear that you're suffering with shortness of breath. So what I would recommend, if you haven't done already, is speak to your GP. They will assess you. They'll carry out a number of tests in order to first decide why you're getting that shortness of breath. Secondly, microclots. Now that's something quite specific. There are some blood tests that can be carried out for clots. So it is a great question because other people will be thinking the same thing. So I would recommend that that would be the next thing that they consider. And we're seeing one of the common symptoms of long COVID is shortness of breath. And we are now seeing more pilot studies and more studies in general to figure out what is the actual problem. A recent pilot study, I did some research before, they are looking into actual oxygen going through the lungs and entering the bloodstream and whether there is an issue there. So that's a recent study that has occurred in just the last few weeks, and they're going to put more more input and investigations into that. So it is an evolving condition, and it is something that we're finding more and more out about each day. So hopefully we will get to the answers that why people are suffering with shortness of breath long term. But I hope you do get better, and I do recommend speaking to your GP because there are a number of things that I do for my patients in that situation, and I hope you'll be able to access them too. I just wanted to say, I don't know if you can hear me, but I did speak to my GP about it, and he just basically said he couldn't help me. I found that GPs are not particularly sympathetic about long COVID. It's probably because they don't really understand how they can help their patients. And which is why I did ask whether I could do it privately in a hospital and, to get this blood test to see if, I have got microclots, because I think it has been shown in research in West Germany and South Africa that long COVID patients have got microclots in their lungs and in their heart. And there has been treatment whereby they have been able to drain their blood and put in clean blood, which has helped them to recover. In fact, there was an Indian doctor who couldn't walk, he couldn't do anything, and he went to one of these clinics, and he is now much, much better. So you obviously are very much au fait with long COVID, and you understand. I think that some GPs don't understand, which is why I wanted to know whether it is possible to do this blood test, because I would like to have it done. There is a specific blood test that can be done. It doesn't necessarily measure for microclots, but you should be able to get that routinely with your GP. Thereafter, there are the other tests that I mentioned for the post-COVID clinic. There are a number of things that a GP needs to carry out, and that might be that option, or a respiratory specialist might be the option for you. Thank you. Thank you very much.
Thank you for that. If I can invite Anjana Madani, please, to ask your question to Jyoti Ben. Anjana had a very interesting question about what family members should do if they test and with isolation as well. Anjana Ben, if you're on the call, please, can you unmute yourself and ask your question? Anjana Ben Madani. Perhaps go to the next person. Yeah. And then actually, ask who is going to be next. Perhaps they can line themselves up so that they're ready. Hi, JHI. Lovely set of panelists. And thank you for the fabulous translation, Jyoti Ben. Really wonderful. Thank you so much and very entertaining. My question is just a general one to say, how can you help a family member, you know, with regards to if they've tested positive, what is the protocol? Because I think the government guidelines are not very clear. And so that everybody can understand what the protocol is, what the family members should be doing. If you have a vulnerable person in the family, the little children in the family, should that person be doing all the regular activities, i.e. cooking, cleaning, looking after the children, school run, you know, all these sort of things. I think that's not been clearly laid out. So it'd be wonderful if you could just elaborate on those things. I asked my specialist on Friday, actually, just as a matter of, you know, to be aware of situations, because I had a specialist appointment on Friday. So I would be very much interested what the panel can say and explain with regards to this issue, because I'm sure there are a lot of people who are facing this kind of scenarios with elderly people, you know, families living together, children, XYZ. So please, I would be really grateful for your comments. Thank you. Thank you very much, Anjana Ben. Really useful, very practical question, because બધાના ફેમિલીમાં આવું જ થતું હશે. એક જણને કોરોના વાયરસ થાય તો બીજા બધાએ શું કરવું જોઈએ? I'm not quite sure whether you want me to answer in Gujarati or English. So I'm going to maybe mix the two. So it's because actually મને થોડું English બી આવડે છે. But so question એ છે કે તમારા ઘરમાં કોઈને કોરોના વાયરસ થયું હોય તો એની રોજિંદગી જિંદગીમાં એને શું કરવું જોઈએ? એ શોપિંગ કરવા જઈ શકે છે, રસોઈ કરી શકે છે, શું કરે? છોકરાને સ્કૂલે લઈ જઈ કે ના લઈ જાય? એટલે બહુ પ્રેક્ટિકલ સવાલ છે આ. And in answer to this, આજનો પ્રોગ્રામ આ માટે જ આપણે રાખ્યો છે, because આ સરકારની બધી જે સલાહ આવે છે ને એમાં રોજ એ ફેરફાર થયા રાખે છે. એટલે it's hard to keep up now કે what is right and what is wrong. So એક વસ્તુ છે કે જેને બી કોરોના વાયરસ થયું હોય એને આઇસોલેશનમાં જવું જ જોઈએ. ભલે એનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ થયો હોય પણ એને લક્ષણ નથી તો બી એને આઇસોલેશનમાં જવું જોઈએ. અને જો એને લક્ષણ થયા હોય તો બી he or she needs to go into isolation. So એનો તો સવાલ જ નથી. The person with the virus has to isolate. અને આપણે કીધું તેમ 10 દિવસ માટે, but there are some provisos કે કદાચ 5 દિવસ પછી આઇસોલેશનમાંથી જો બીજા નેગેટિવ ટેસ્ટ હોય તો નીકળી શકે. હવે એને સ્કૂલે જવું જોઈએ, છોકરાને લઈ જવું જોઈએ? ના, of course not, because એ જો બારે જશે એને ચેપ થયો છે. જો એ બારે જશે અને સ્કૂલે જશે તો જે બધા એને રસ્તામાં મળશે એને આ ચેપ ફેલાઈ શકે ને. એટલે એને આઇસોલેશનનો સવાલ જ એ છે, they have to stay isolated even in the house, કે ગમે એક રૂમમાં એ જણે રહેવું જોઈએ. પછી એ રસોડામાં ના જઈ શકે, એના બધા વાસણ બી બીજું કોઈ અલગ રસોઈ કરીને એના વાસણ ત્યાં જઈને રૂમમાં મૂકી દે, પણ એ અંદર રૂમમાં ના જવું જોઈએ.
અને ભલે કે ટ્રેમાં લઈને ત્યાં ખાવાનું લઈ જાય, ત્યાં મૂકે, જેને ચેપ થયો છે એ લઈને ખાય, પછી બધા વાસણ ધોઈ શકે, પણ એને એ રૂમમાંથી આવ જાવ ના થવું જોઈએ. એટલે બને ત્યાં સુધી જો એક એવો રૂમ હોય તમારા ઘરમાં કે જ્યાં શાવર ને બધું એક કે બાથરૂમ સાથે જ હોય, તો એ રૂમમાં એ જણે રહેવું જોઈએ. પછીથી જ્યાં સુધી એનો 5 દિવસ ના પતે અને એના 2 ટેસ્ટ નેગેટિવ ના થાય ત્યાં સુધી એને નીકળવું ના જોઈએ રૂમથી. So best to find a room where there's a TV and an ensuite and keep them in there for at least 5 days until they're better. I hope that answers your question, Anjnaben. Thank you so much, Jyotiben. That was really concise and wonderful. Betran Janai bija question પૂછ્યા છે mask વિશે, અને the crux of it is this, is that ઘણા બધા જુદા રંગના mask આવે છે, surgical type, pink, black, blue. એમાં કાંઈ ફરક છે કે એ બધા જ એ surgical mask ની જેમ જ હોય, અને તમે કેટલો વખત સુધી એ પહેરી શકો? 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક? કોઈ time limit છે આ mask પહેરવામાં? So I'll take that question, Archnaben. Thank you. I'm not sure કોને પૂછ્યો. ખૂબ જ અગત્યનો સવાલ છે કે આ માસ્ક જે આપણે પહેરીએ છીએ કેટલા કલાક સુધી પહેરી શકાય, અને એનો રંગ ભૂરો હોય કે લીલો હોય કે લાલ હોય ને એમાં ટીપકા હોય, ગમે તેવો હોય, એમાં કઈ ફરક છે કે નહીં? એ કેવો રંગનો છે એનો કઈ સવાલ નથી. ખાલી તમારે ચેક કરવાનું છે કે આ ઓછામાં ઓછું આ ગમે તે તમે માસ્ક પહેરો ને એમાં 3 સ્તર હોવા જોઈએ, એટલીસ્ટ 3 layers. એમાં આપણને એવિડન્સ થયું છે કે આ જો 3 સ્તર હોય ને તો જ એનું ઇફેક્ટિવ રહેશે, એનું કામ કરશે. એટલે જો તમે આ માસ્ક થોડા મોંઘા આવે છે, FFP3, પણ સારામાં સારું તો આ જ હોય છે. જો તમારાથી આ ના લેવાય તો આ સર્જિકલ માસ્ક તો બધે જ હવે મળે છે અને બહુ સસ્તા બી થઈ ગયા છે. હવે these are disposable, એટલે તમે પછી માનો કે હવે હું તો મારે તો આ કોવિડ પહેલાના માસ્ક પહેરવા પડે છે, સ્વાભાવિક છે, હું કઈ ઓપરેશન કરું તો મારે માસ્ક પહેરીને જ ઓપરેશન કરવું પડે છે. એટલે અમે તો ઘણા વર્ષોથી ઓબ્વિયસલી પહેરીએ છીએ. પણ હવે માનો કે મારું 10 કલાકનું ઓપરેશન હોય કે અડધો કલાકનું ઓપરેશન હોય, હું તો એ જ્યાં સુધી એ ઓપરેશન ચાલતું હોય ત્યાં સુધી હું તો નીકળતી નથી ને, એટલે મારા તો 10 કલાક બી આ કદાચ હોય. એટલે એવો કઈ સમયનો લિમિટ નથી કે તમે અમુક કલાક સુધી જ આ માસ્ક પહેરી શકો છો. પણ એક વસ્તુ છે કે બને ત્યાં સુધી તમે આખો દિવસ જો આ માસ્ક પહેર્યો હોય તો રાત્રે આવી રીતે કાઢી અને ફેંકી દેજો, આગળનો ભાગ અડક્યા વગર. બીકોઝ આગળના ભાગ પર ચેપ હોય છે, ઇન્ફેક્શન હોય છે, અને અંદરનો ભાગમાં ખાલી આપણો શ્વાસ. એટલે આમ કાઢી આમ પકડીને તમે ફેંકી દેજો. અને જો તમારે ખાલી એકાદ કલાક ભલે કે, કારણ કે this is environmentally unfriendly, right? That we're disposing of all these masks. So I understand કે બધાને આ ફાવતું નથી. પણ જો તમારે 1-2 દિવસ વાપરવું જ હોય, કારણ કે તમે અડધો કલાક માટે જ પહેર્યું છે આજે, તો તમે આમ ફોલ્ડ કરજો કે જે ચેપી ભાગ છે ને આમ ફોલ્ડ થઈ અને આવી રીતે કોથળીમાં મૂકજો, અને પછીથી આ તમારું સેનિટાઈઝર વાપરજો અને હાથ ધોઈ લેવાનું. ગમે ત્યારે તમે માસ્કને અડકો તો આ તમારું સેનિટાઈઝર તમારે સાથે જ રાખવું જોઈએ, અને હાથ ઘરે હોય તો તમારે હાથ ધોવા જોઈએ. અને હાથ ધોવાની બી પદ્ધતિ છે, તમને આગળ બી સમજાવ્યું હતું કે એવું નથી કે ચાલો પાણીની અંદર હાથ નાખી અને આપણે લૂછી લીધું, એવું નથી. તમારે 20 સેકન્ડ સુધી ઓછામાં ઓછું સાબુ અંદર અહીંયા પાછળના ભાગે, અંગૂઠાના ભાગે આમ ને આમ કરીને 20 સેકન્ડ સુધી તો તમે ધોશો ને તો આ બધું જે આના પર બધા જર્મ્સ છે ને નીકળી જશે. ખાલી પાણીમાં હાથ નાખ્યા અને લૂછી કાઢ્યો એનો કઈ ફાયદો નથી, એના કરતા બેટર તમે કઈ ના કરો. સો કરવું જ હોય તો પ્રોપર રીતે કરજો તો એનો ફાયદો થશે. Thank you so much, Jyotiben. Mayurbhai Sadani, તમે તૈયાર થઈ જજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારા ઉપર હશે. અત્યારે હું સરિતાબેન, જેમનો હાથ ઊંચો છે ચેટમાં, પ્લીઝ સરિતાબેન અનમ્યુટ કરજો અને તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો. Sarita, you have your hand up. Please, you have been unmuted. Please ask your question. Jain to everybody, and thank you so much for such an informative webinar today. That it's raised a very important question to my daughter, who is just sitting next to me.
Now, Vaishali has been invited back to the day center for one day, for a few hours. Now, I have got a lot of dilemma and anxiety as to whether I should still carry on, because for the last 2 years we've been at home. We've been very, very safe with all the COVID while everything was going on. Both kids have been very, very safe. Now, Vishal is dependent on somebody completely. So many questions have been raised in my own head as to if I sent her, although they have lateral flow, ventilation, only few numbers in the room, to me is that what chances should I take with her? So if whoever is answering, can you just explain in English so Vishali understands from your professional point of view? The other thing is, like you said, that if she gets the COVID, isolation means she cannot because she's dependent, she cannot independently isolate. We have to feed her, we have to take her to the toilet and do all her personal things. So that, how does that affect everybody? And thirdly, as you said, although we wear masks and everything at the center, while eating or drinking, she will have to take the mask out to do that. Somebody else has to be with her. So if somebody can give me a little bit of help and make both of us understand that what sort of risk are we putting ourselves in for? I would really appreciate that. Thank you so much, Sarita Ben, for asking that detailed question. You've raised some really valid points about people who are clinically vulnerable that might require this kind of help. So I'll ask Amisha Ben. Amisha Ben, are you in a position to comment generally on how this kind of situation can be managed? Hi, Jai Janendra to you. Yes, so this is a common question that we do get, because there are numerous, a number of vulnerable people who are worried and scared to go out, to venture out, but also they want to go out because they want to be able to go, like in your case, to the day center. And it definitely is a difficult decision. Now, we want to give you the right information and the positive information, but yet be careful and also protect yourselves. So what I can't specifically comment on, we don't know what the minutiae risks are in terms of the percentages, but if the area is ventilated, if the other people or potentially the other people can wear masks, so everything that Rajvee Ben has said so far, if you're all lateral flowing, on top of that, if it is something like a day center where there are other vulnerable people and they're going to keep distant, people are much more careful. So these are the positive things that we can do. But I can't say that there will be no risk. There's going to be a smaller chance of risk, but there could be that for years as well. So we just don't know. So that's number one. Number two, you've mentioned, for example, if Vishali were to get COVID, she wouldn't be able to do things on her own. And I know that's very difficult. However, it is important for her carer, so if it was yourself or whoever it is, to be present with her during that period of time. The difference is that you and her need to spend, again, very difficult, as minimal time as possible together, yet protect each other. So wearing masks, washing hands regularly. The minute you open the door to enter to go in to see her, you wash your hands. You put your mask on, wash your hands, enter. You can then give her food, for example. Then you wash your hands again and leave. And this has happened to a number of patients that I know, and the carer hasn't had COVID. So if we follow these measures, it can be done. I hope that answers your second question. And then I think, was there a third question related to that?
I think it was mostly related to how to provide care, but you've covered that really well. Thank you so much. I hope that gives you some assurance, Rita Ben. We've had several. Arshna Ben, so sorry to interrupt. Yes, go ahead, Jyoti. If I could just interject for a second, there's been a follow-on question to what I've just said already about isolating if you're coronavirus positive. If I could just put a proviso to that. Sorry to interrupt. એટલે કોઈ કે પૂછ્યું છે, મેં આગળ કીધું હતું કે ઘરમાં કોઈને કોરોના વાયરસ થયું હોય તો બને ત્યાં સુધી એક રૂમમાં એમને જવું જોઈએ જ્યાં ટોયલેટ ને બાથરૂમની સગવડ એ રૂમમાં હોય, આખા ફેમિલીથી અલગ. પણ એક જણે સવાલ પૂછ્યો છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, and it's a very practical question કે માનો કે ઘરમાં એક જ ટોયલેટ હોય અને માનો કે ઘર નાનું હોય ને તમે અલગ એને રૂમમાં નથી રાખી શકતા, ત્યારે શું કરવાનું? તો it's quite important, it's very practical અને એનો આન્સર આ છે કે જો ઘરમાં એક જ ટોયલેટ ને બાથરૂમની સગવડ હોય ને તો જેને ચેપ થયો હોય તે પછીથી જાય, બધાએ નાઈ લીધું હોય, બધાએ ટોયલેટ વાપર્યું હોય, માનો કે કામે જાય અને જ્યારે એ ટોયલેટ વાપરે ને તો જે બી વસ્તુ અડકી હોય, सीट છે, ફ્લશ છે, દરવાજાનો હેન્ડલ છે, લાઇટ સ્વિચ છે, એક વસ્તુ ને સેનિટાઇઝ કરવું જોઈએ પછીથી. એટલે it's very simple, it's very practical. Wipe everything that has been touched after the person with the virus has been into that bathroom or toilet. So sorry, Arshna Ben, but it was an important follow-on. Thank you. No, thank you. Thank you for that clarification. ઘણા બધા પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે, પોતાના હેલ્થના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે, પોતાના માતા પિતા અથવા કોઈ ઘરમાં હોય એમના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. I'm really sorry, પણ આજે અમે એવા પર્સનલ ક્વેશ્ચન તમારા પર્સનલ હેલ્થ વિશે નહીં કાંઈ સવાલ જવાબ કરી શકીએ કારણ કે અમે તમને બધાને મેડિકલી ઓળખતા નથી. આમ ઓળખતા હશું પણ મેડિકલી તમને ઓળખતા નથી અને આપણા ડોક્ટર્સ આજે જે છે કોલ ઉપર એ તમારા પર્સનલ મેડિકલ ક્વેશ્ચન્સ નહીં આન્સર કરી શકે. એટલે આઈ એમ રિયલી સોરી પણ એ આજે નહીં થાય. પ્લીઝ તમારી એવી કોઈ દુવિધા હોય અને કાંઈ પણ એવું પર્સનલ પૂછવું હોય તો તમારા જીપી ને પૂછજો જેની પાસે તમારા મેડિકલ રેકોર્ડ ફૂલ મેડિકલ રેકોર્ડ હોય અને તમારી સાથે સરખી રીતે સાચી સલાહ આપી શકે. આજે અમે બધા જનરલ ક્વેશ્ચન જ આન્સર કરશું એટલે કાંઈ પણ પર્સનલ ક્વેશ્ચન તમારા મેડિકલ કન્ડિશન વિશે હોય તો એ અમે નહીં લઈએ આજે. એટલે પ્લીઝ અમને માફ કરજો. મયુરભાઈ સદાની પ્લીઝ તમે અનમ્યુટ થઈને તમારો ક્વેશ્ચન પૂછજો અને જીતુભાઈ મહેતા તૈયાર રહેજો, તમે આગળ આવશો નેક્સ્ટ. Mayurbhai, you've been unmuted. Please ask your question. Yes, I am unmute now. Already done. Yes, thank you. Yeah, we can hear you. Well, Jyoti bene hamna je kidhu, that was one of my questions. Oh. Super. But because I have tested positive since last 3 days, and it's only me and my wife in the house, and we share only one toilet and one bathroom. So Jyoti Ben has answered that question, what to do. And the isolation, does it mean that I just have to stay in one room, not come out of the room? Yes, I'm afraid it does. That's what you should do. And if your wife's making your food, she can bring it outside your door and then you take it in, you eat by yourself. And then you knock and you leave it outside. And then if she takes it with gloves and that and washes it, that's the best way to do it. And just wait. And then from 5 days on, as Jyoti Ben has said, you can start taking your lateral flows. If they are negative on day 5 and day 6, you can come out of isolation. If they stay positive and you have symptoms, you have to complete 10 days isolation. Thank you Anything so else much. you want to add to that, Jyoti Ben? Yeah, can I just add as well, Mayurbhai, if your wife has tested positive and she's isolating, I would also advise you to take lateral flow tests every day as well. Because if you need to go out, you need to know whether actually, despite all the precautions you're taking, whether you have actually contracted as well. So not just your wife taking lateral flow tests on day 5 and 6, you should take lateral flow test every day as well. Every day. Yeah. Thank you so much. My question has been answered.
Thank you, Mayurbai. Thank you. Jyoti Ben, you have really explained it very well in Gujarati. Thank you. Very inspiring. Thank you, Mayurbai. Thank you so much for that. Jitubai Mehta, if you've been unmuted, please ask your question. Jai Jinendra, Jai Shri Krishna, all of you. Excellent, very well explained in simple terms. My question is to Dr. Amisha Shah, or anyone can answer. Basically, you know, our records in surgery will show that you have had injection 1, vaccine 2, but booster hasn't been shown properly, and we had to sort of sort it out. It's taking time. They're blaming the system. How important is it to show on the vaccine pass the booster has been given? That's the first. Second, what is the validity of these booster passes? Because somewhere I read along that, you know, you might have to do it again. So if somebody can clarify on this, I would appreciate it. Thank you very much. Did you understand? Yes, thank you, Jitubai. Thank you. That was a very clear question. Amisha Ben, would you like to take that question, or I can help answer that as well if you like? Okay. Yeah, Rajvee? Yeah, I can take that, Jyoti. So on a general basis, if you have problems uploading your vaccine details onto the website, i.e. people, the NHS system is not working very well, just be patient, right? Complain, make sure they know that you have been vaccinated, and it will get updated. You've got to remember that this is a massive undertaking by NHS, all of these IT systems. So things will go wrong here and there. Just be patient. The second question, is it actually necessary? As I think Jyoti Ben and Rajvee Ben said, in UK, you don't need those records, right? You don't need to show anywhere that you've been boosted. Where it becomes necessary is actually if you want to travel abroad, right? So if you want to travel abroad, then you will need that record that shows you will be triple vaccinated. So that's where it becomes really critical. And last question about how long will that record last? So the record lasts as forever. That's not going to stop. That's not going to. The only thing you may have to do is just go to the website and download another PDF once in a while. But the record lasts forever. So the only other thing I want to add on there is that the NHS app, on which you can get your domestic COVID pass, that is being changed, and very soon you'll be able to see your booster vaccine details on there as well. Your third vaccine details will be on there very soon. The pass that's generated on there for travel abroad and domestically updates every 30 days. So you need to log in again and generate that every 30 days. So just so that you're aware, on the NHS app, the limit is for 30 days. But you like Rajvee said, your vaccine doesn't expire. That's wonderful. Thank you so much. We've got Mahendra Bhai, who's on an iPhone 11 Pro, that has asked a very poignant question about some specific symptoms with COVID-19 and long COVID. Mahendra Bhai, on the iPhone 11 Pro, can you unmute and ask your question, please? Mahendra Bhai? Think he's not there at the moment. Perhaps Okay, I'll ask his question. Yeah, I'll ask his question anyway, actually, because I think there'll be a few people that will probably want to know this. There's a lot of news out there that actually COVID-19 and long COVID causes a lot of hair thinning and hair loss. Amisha Ben, is this something that you've come across? So yes, it is one of the symptoms that is present in long COVID. It's not one of the most common, but it is present there, and people have noted it down. However, having said that, there are numerous reasons why hair loss can occur, and that's the most important thing to look at. It could be that you've got low levels of B12, folate, your thyroid isn't functioning as well. There are iron levels are low, number of different things. So hair loss is something that we deal with commonly. The other thing, especially if it's a woman, you may be going through the menopause and you can get hair loss and thinning then as well. So if your age range is coinciding with
Also, you picked up COVID. It may not be COVID. It may be that you're going through the menopause. So again, all of these things, your GP will discuss with you. They can deal with these things. It's common that I deal with these things. So I request all the blood tests first, a host of blood tests, including the B12 and folate and iron. And then following that, we will also discuss things like the menopause if you are a female. If hair loss is then occurring and all of that is negative, maybe we would consider COVID-19, but it's very low down on the number of, you know, the numerous symptoms of long COVID. I hope that answers your question. Thank you. Thank you so much, Amisha Ben. I'm just looking at the clock and it's already 9:40. So thank you so much for all of you who are still with us. If you do need to go, then feel free to leave the call, but we'll keep going for as long as we can, for a short time longer, just to make sure we answer everybody's questions. We're coming next to Ruth Shaw, who has a question. Amisha Ben, I think on long COVID and medication. Go ahead, Ruth, you've been unmuted. Okay, thank you so much. It's a brilliant presentation. I'm so impressed with it. Thank you. Yes, there are these sort of horrific reports of vaccine side effects swirling around online. And I've been wondering how much credibility should we accord to these? A lot of them are apparently very genuine stories, people self-reporting. But there are, you know, conspiracy theories as well, which I dismiss. But, you know, how does one draw the line and understand what's scientifically relevant, medically relevant to be aware of, and what isn't? I'm happy to take that one. Hi, Ruth, welcome. And I'm really glad you're able to join us. And I'm very impressed that you've come, and I saw your comments saying that you couldn't understand the Gujarati, but you could follow the English, which was great. So your question about misinformation and side effects, there is now so much information out there because billions of people have been given vaccines now. So we know actually, you know, how dangerous they are, you know, what side effects they're causing. When they first came out, it was based on trials of, let's say, tens of thousands of people. Now we know because millions and billions of people have been given it. And it is absolutely clear that they are by and large extremely safe. They're very, very safe, in fact. And the side effects, things like long COVID, the damage that you get to your body from COVID itself is far, far worse. So that's what you have to look at. You see, the risk of what you might get from a vaccine is so low. However, the risk what you might get from COVID is much, much higher. The other thing I would say to you is that I'm a scientist, you know, so is Raj. We've got medical and clinician experts here. We do our jobs because for two things. First of all, we want to save lives, and we also search for the truth. And we are trained to be objective and to look at scientific evidence. And everything that we do feeds into things like government policy, what goes on the NHS website, what the BBC is allowed to report. So what I would say to you is go to those trusted sources, because it's come from people that have got decades and decades of work and experience in actually trying to help people and improve their health. So that's what I would say. Yeah, I just want to add, Rajvee, that actually Ruth, we did a couple of talks touching on these topics previously as well. So if you go to the OneJAIN website, you can hear about that. And we touched exactly on this thing. What is disinformation? How can you make sure that, you know, you get the right sources of information? Yes. And all of the WhatsApp messages one tends to get, we've actually answered pretty much a lot of them as well. That's true. And it's like I did a whole session on how to tell if something is misinformation and how you spot it. And it's in English. So please do look back at those on the OneJAIN website. You'll be able to follow it. I've just posted the link to the OneJAIN website in the chat bar. For those of you who might be listening on YouTube, it's basically www.onejainuk.org/health. So do have a look at that, or even if you Google JHI health events, it will come up as well. So it's on the OneJAIN UK website. We are slowly running out of time and there's no hands up.
We have covered most things that are non-personal in the chat. There are a few personal questions which, like I said, we unfortunately will not be discussing today. So please do contact your GP so that they can give you the correct advice for you. I just wanted to open the floor up to each one of our panelists to just give us top line few words and last closing thoughts. So starting with you, Rajvee. Arsha, I'm sorry, I'm interrupting again, but there is a hand up. Saroj48@hotmail.co.uk has physically put her hand up. I think that lovely. Saroj, please unmute yourself so that we can hear your question. Go ahead, Saroj. Go ahead, Saroj. Can we unmute Saroj? I'm trying. You have to You're unmuted, Saroj. Okay, I think so. We can hear you clearly. Please ask your question. Yeah, I just want to ask you, I don't know if it's relevant or whether you'll be able to answer me. I got COVID beginning of January after 2 years. I have actually been housebound most of the time. What happened? My symptoms were completely different. I got terrible headaches and then I was feeling sickly. I was fine for the first 5 days with just that symptoms. But after that, I could not stand up. I could not sit. My back was killing me because I've had quite a major back surgery 4 years ago. And my knees both were replaced, and both of them. And I had phoned the hospital because I said, I don't know what's happening. I know I had COVID. But they said, yes, these are symptoms. When you have replaced joints or any replacement in your body, it is affecting them. And my GP did phone me the next day. They actually referred me to the GP. And the GP said, you're very lucky because you must have very strong immune system. You've got a mild effect of it. I felt a bit better. Now I've started getting the headache back, and I was just going to be sick a little while ago. I don't know what's going on. You know, I feel that after having the booster, I feel worse than I have had it before. With the first vaccination, I felt quite ill for about 2-3 weeks. I don't know what's happening now, and I live on my own. I'm 72. I'm not young. I really don't know what is going on. You know, I feel I should not have had the booster, as my son is very against all these things going into your body. But my instinct said, you know, everybody's having it, I should have it. I really don't know where to go, what to do. I will go to my GP again, but I'm not getting the answer that I need to know now, because it's very, very severe. My back is like, I can't sit, you know, and I was doing training over the weekend. After an hour, I have to stand up, you know, and I have to actually lie down to relax. I've been sitting here for 2 hours and my back is killing me, my lower back, because I've had the 3, 4, 5 done. And it's just, I don't know whether it's a COVID or is it a... Thank you so much, Saroj, for your question. I understand that, you know, your health is concerning you quite a lot. And I think the panelists today will not be able to give you a very good, accurate answer simply because we don't know your medical history in detail. The best advice really is please do speak to your GP again, who will be able to assess you fully, knowing your full medical history. But Amisha can probably give you some general advice, but other than that, she's not able to comment on any specific issues with you. So thank you for sharing your story about how you're feeling with COVID. Amisha, did you have anything that you'd like to signpost Saroj, or where she can get some more information from? Yeah, so just to reiterate a few things that, you know, we've mentioned, I think when you do get things like back pain, and it is going to be something that maybe takes a bit longer than your normal recovery time. So just give yourself some time, but things like physiotherapy, and I know people feel like it doesn't work, are things that are probably going to be the thing for you that helps with your back pain and things like that. So physiotherapy, speaking to your GP, all these different services that I mentioned in the presentation, small amounts of everything may help you, and it's kind of fitting the small things together that may make you feel better overall. So like a little bit of meditation, a little bit of yoga, etc.
I think that will help you a lot. And then with regards to your more specific symptoms, I think you need to speak to your GP so they can make the full assessment. I can see you're struggling because you're a bit in pain, so I'll let you go. Thank you. Can I just add to that? Because one of the things that Sarojben said that was of a little concerning is she's attributing some of this to having had the vaccine and the booster, and that's a little worrying. And that's certainly not a message that we want to get out today. So ઘણા લોકોને vaccine લેવાથી અલગ પ્રકારના side effects જેવા થયા છે. અને એક વસ્તુમાં સાઇડ ઇફેક્ટનું ભય તો રહી જ છે ને. આપણે રસ્તો ક્રોસ કરવા જશું તો એનો સાઇડ ઇફેક્ટ છે કે આપણે અફતમાં આવી જઈ શકીએ. એટલે એ રિસ્ક તો આપણે રોજે લઈએ છે, રાઈટ? ડ્રાઇવિંગ કરીએ, રસ્તો ક્રોસ કરીએ. અને વેક્સિન્સના બી થોડા અલગ પ્રકારના કદાચ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ લોકોને થાય છે. પણ એક વસ્તુ તો આપણને ખબર જ છે કે વેક્સિનના કારણે આ વખતે અને બૂસ્ટરના કારણે આ વખતે ઓમિક્રોનના રોગથી લોકો એકદમ ગંભીર બીમાર નથી પડ્યા અને હોસ્પિટલમાં નથી ગયા અને મરી નથી ગયા. અને એ છે બૂસ્ટરના કારણે, એ આપણે જાણીએ છીએ. એટલે જે આ થોડા સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થાય છે ને, એ તો એક દવા તમે લેશો એમાંથી થશે. અર્ચનાબેન will tell you more as a pharmacist કે એક મેડિકેશનના સાઇડ ઇફેક્ટ હોય છે. પણ the overall picture is that it has saved millions of lives across the country. So we must not dismiss having a booster. And ek vastu jo aje tamne khabar hoy to please jo tame booster na ledu hoy to jaine lei lejo because it is safe. We know that. Thank you. Thank you so much. Thank you. We're really running quite short of time. It's 9:52 already. Is there anyone else that has any last minute questions? Please wave so that Jyoti Ben or myself or we can answer them. Nalin Bhai Kothari, you're waving. Thank you. I'm going to unmute you now. Please ask your question, Nalin Bhai. Yes, I did put a question, but maybe I don't know whether it's important or not. Many people or even many countries are thinking to take this COVID as going to be as general flu for the future, and maybe we should just take it as a normal happening that's gonna stay forever. We don't know whether this current virus, how long it's gonna last. I mean, taking into account what happened 100 years ago, there were actually 3 sort of pandemics, like started in March, then August, then December, and then again the following year, 4th one came or not, we don't know. But what do you think? Should this be taken as flu? I mean, thinking that the government is now saying, oh, you can no need to wear masks and traveling restrictions are gone. I booked a holiday. Thank you, Nalin Bhai, for your question. Is there anyone from the panel that would like to answer that? Rajvee, go ahead. I'll take that. So first of all, Nalin, and actually that's an excellent question. That's something I hear as well a lot. This is like a flu. So what's the problem? Might as well just forget all about it. No, COVID-19 is not like flu. Why people think it's like flu now, especially with Omicron, is because less people are dying. And statistically, people are dying and people getting into hospital may be similar now to flu. But COVID has a lot more other things that flu doesn't, right? First of all, COVID is all year round. We all know flus have season. They come and they go, they come and they go, right? Flu seasons. COVID is not like that. We get it all year round. And we know that for the last 2 years, that's been happening. There's long COVID, as we heard a lot about today. There's certain thing about long COVID, and that happens. Even if you have a mild COVID infection like Omicron, you will still likely to get long COVID. And that doesn't tend to happen with flu. Flu doesn't have long flu, right? So COVID, and especially Omicron now, is much higher infectivity than flu as well. So again, it is different from flu. There are variants of COVID rising pretty much every day, right? We had Alpha, Beta, Delta, Gamma, and Omicron, and there will be more. Flu variants happen seasonally, right? And that's, so there is very different viruses, very different evolution of the virus as well. Most importantly as well, vaccines work against Omicron, against COVID, right? Even the booster. This is a single vaccine, the one we had originally. We're still just getting a booster, and it works against Omicron. With flu vaccine, the vaccine you had this year will not work against the one next year. Even if you have a booster, it won't.
So there are a huge number of difference between flu and COVID, which is why we still need to be vigilant. We still need to take precautions, and we still need to manage that risk. I'd just like to add to that, Rajbhai. Thank you very much. I mean, as he said, Rajbhai કીધું તેમ આ બહુ કોમન પ્રશ્ન છે કે ફ્લુ ને ઓમિક્રોનમાં શું ફરક છે. હવે બે તો સરખા જ થઈ ગયા છે ને સરકાર બી આપણને એમ જ કહે છે કે it's just like flu, but it isn't, જેમ રાજભાઈ કીધું. And a couple of other things. 2019માં 26,000 માણસ ફ્લુથી મરી ગયા હતા. 2018માં 29,000 અને વધારામાં વધારે એક વર્ષમાં 30,000 માણસ ફ્લૂથી મરે છે because of the seasonal flu. અને કોવિડથી તમે વિચાર કરો કેટલા આપણે હજારોની લાખોની વાત કરીએ છીએ ને હવે કોવિડના, અને around the whole world millions મરી ગયા છે કોવિડથી. એટલે આ ઘણો ફરક છે. અને બીજી એક વસ્તુ which we haven't touched on already is એક વખત તમને કોવિડ થયું હોય ને તો કોવિડ પાછું 1-2 મહિનામાં પાછું બી થઈ શકે. હવે એ બી આપણને ખબર છે. અને કદાચ તમને ગયા વર્ષે ડેલ્ટા વાયરસનું કોરોના વાયરસ થયું હોય ને તમે બીમાર હતા, તો હવે તો લોકોને ઓમિક્રોન થાય છે. ઓમિક્રોનથી એ લોકોને સુધારો થાય અને પાછા 1-2-3 મહિનામાં પાછા કોરોના વાયરસ થાય છે. અત્યારે એમ લાગે છે કે 100માંથી 10 જણને પાછું ઇન્ફેક્શન થાય છે. ફ્લૂમાં તો એવું નથી થતું ને, એક વખત તમને સારું થઈ જાય તો પાછું 1 મહિના પછી થોડું ફ્લૂ આવે છે. એટલે કોરોના વાયરસ અને ફ્લૂમાં ઘણા ફરકો છે. અને હોસ્પિટલમાં બી આટલા લાખો માણસ બીમાર પડ્યા છે. ફ્લૂમાં આટલા બધા નથી હોસ્પિટલમાં જતા દર વર્ષે. એટલે there's a vast difference. Please do not underestimate coronavirus. Even if this coronavirus is not mild, what we have now with the Omicron is a milder illness. It is not mild. So ઘણો ફરક છે શબ્દમાં. એટલે હજી બી ધ્યાન રાખો, આ ફ્લૂ નથી. Thank you so much. હવે લગભગ 2 કલાક થઈ ગયા છે, આપણે બધા જોડાયેલા છે સાથે, અને ઘણા બધા હવે સુવાની તૈયારીમાં છે દેખાય છે કેમેરા ઉપર. એટલે thank you so much. છેલ્લે બસ એટલું જ, બધા પેનલિસ્ટ વતી તમને બધા અમારી સાથે જોડાયેલા છો, થેન્ક યુ. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ OneJAIN હેલ્થ યુટ્યુબ ચેનલ છે, એમાં તમે પાછું જોઈ શકશો. અને ઘણા બધા આગળ જતા પ્રોગ્રામ પણ એ જ ચેનલ ઉપર આવશે અને ઝૂમ પર આવશે. And I just wanted to say a huge thank you for all of you for staying on for almost 2 hours. We are going to close the session there today. We hope that you found it really useful. Please do subscribe to the OneJAIN YouTube channel so that you are kept abreast of all the new programs and future programs that are on there. All the information that you've heard today, together with a recording of the program, will soon be available on the OneJAIN UK website for you to watch again. There are also some resources that all our panelists have put together, which are accessible on the OneJAIN UK Health web channel as well. In addition, you'll be able to see all the previous programs that have been broadcast on this channel. So do take a look whenever you have a moment. Jai Jinendra, everybody, have a lovely evening. Stay safe and get boosted. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Jai Jinendra badhane. Jai Jinendra. We just request the panelists to stay on, please. Thank you.
feel free to leave the call now. Thank you. You can just press the red button at the top. Thank you.